Yo guys, welcome back to my YouTube channel. This is Jonas and I representing Shatter Kings Photography Uganda. Rangenda bangeza kugera ku buveera obukoso channel upgrading a photography game yo. Play the intro. Kada kaveera okamba za speed light yeno noja nogiteka ku mu bracket yo. Usano akavyosona kasubako rubber band obato ina bracket wango ino omuntu aso okukwatitako. Kada kaveera kantu genda batugezako okulightinga omuntu ono nga tukozesa side. Kaveera kano ngenda kakosanga kye bayita like side light ngegena mukuba muno. Ogenda geza kulanda ekifaananyi kigezako chuka n'omuntu atakoseza kaveera mu photography, because this video is about how you can change your photography ngokozesa light yo kaveera ngokozesa kye bayita kaveera. So tugenda kubisa main light eri main yeno wano. Ngenda koza speed light eno yegeno bera nga main. Yange nateyako kye bayita softbox. Bicho nibeza ku softbox. Kada ogisettingeko bulungi nnyo n'akaveera kabere ku sides. Ogezeko tunuliza modo tekemu softbox. Kati eno je tugenda okosanga main light yaffe lightinga modo naye bwoba oyina kye bayita reflector nga osana no reflectinga wansi so kola light eyakabi. Naye wano ngenda geza okulaga nga nkozesa equipment zeninawo light gezaako giza egenda gracinga maaso ge. Neno speed light and light ya blue egenda ba egezaako mukuba mu side ocreatinga drama mu kifaananyi. Yeah. Nabagamba oba okuba ekifaananyi ng'ogenda kubisa light so okube nga toyinaako light yo. Kati setting ngenda teka mu 200 1/200 shutter speed, ISO ziri kwa 100, then ngenda kubira ku f6.3. Bwe nkuba ekifaananyi kyange wano nsoke exposing for background. Twerabiranga ku exposing for background. 6.3 nzikideko ku 5.6. Nkubira ku 5.6 kangubire ku 6.3. Ekifaananyi kiba kigezaako kufaananako bwe kiti. To exposing for background. Kintu kye tuba tugenda okuzzaako, tuba tugenda kuzzaako ekintu kye bayita okulightinga for the person, tumulightinge bulungi nnyo omuntu aveeyo. Tugenda kujjako speed light yaffe eno erika akaveera. Tugenda gijjako speed light erika akaveera. Tugijjako tugenda batulightinga muntu normal light gy'obadde okozesanga okulightinga omuntu. So ekifaananyi ky'osobola ofuna ekiri normal kye kino ekifaananako bwe kiti. Then tugenda kuzzaako 5.6 ekifaananyi kigezeko ofaanana bwe kiti. Speed light ekubye skipping ajukira nkubira ku full power egezako skipping aso ino kuba ekifaananyi nga already nti biri limited kubanga toyina kye bayita bwanda bumala. Oba ino bwanda buli chargeable well and good. Oba ino tali expensive you're better than us all abakozesa zino cheap speed lights. So wano ogenda gezako mukuba ekifaananyi ng'olightinze ye nga yeke ekifaananyi kiba kigenda gezako faananako bwe kiti, but for the perfect lighting kiba tekinakuva jukira tugenda kukozesa main light. So ngenda gezako okumulayitinga nga nkubisa kubanga ngenda kukozesa main light emu yokka. Bitono ngenda gezaako kuwanvu yeno speed light then ogezeeko gisulika nsobole okufuna nange space gye nsobola okukola ki okubirako. So omuntu awo waali gezaako mulayitinga yekka kubanga nkozesa main light emu yokka. Eno eri speed light nanadeka kaveera tetunatandika giteekako. Kati wano wengezaako okukuba ekifaananyi ne mukubiraawo. So you can see nti light yeyo imitating almost perfect. Nti temutudde mu bulungi nnyo mu face. Nogezaako gimuteekako mu face. Wanikamu ku mukono. Wanikamu ku speed light katono. Wanikamu ku waggulu. Kati n'omukuba ekifaananyi ng'okozesa main light yokka omwokyezaamuko namuke mabega. You have to get that perfect lighting gy'osobola okuba omuntu yekka. So this is lighting gyenfunye nge mabega exposing nzeyo bulungi then eno nga tusikoze eki asifunye eyo. So wantu gena ne turning on speed light yaffe erika akaveera netugiteekako. Then oteekako speed light yaffe netutwaddeko akaveera ka blue. Tugenda gezaako kuba ekifaananyi naye nga alina kye bayita side light eya blue. Ekifaananyi kigenda ba kigezaako kufaananako kitya. Ne tukuba. Wow. Ekifaananyi kigezaako kufaananako bwe kityo naye kiri overexposed. Jukira speed light zino mbadde nzikozesa ku 1/1, but in this instance teweetaaga kukozesa 1/1 ng'okozesaako kino kye bayita ki. So tugenda gitemamuko tugikubirenga ku half power. Tugikubire wano ku half power because yo tugenda ba tugiteekamu katono nnyo. Blue light agenda ba imaginga. Yatuddemu tukube ekifaananyi kyaffe bulungi nnyo. Yeah.
ngabo kya ntino ka light kati mbadde nkakendezeza nnyo kagresinzeko kitono nnyo ne tugenda batukongerako tongereko stops nga 2 tulabe result. Let's see. Wow. Yeah, so kula results nti ekifaananyi kiri lit bulungi, background eri exposed bulungi ate nga inako ne kibayita to blue light ku lususu lwe. So kula nti waliwo difference ekifaananyi kitaliko light, ekitaliko blue light ne kino ekifaananyi kiriko. Kati tudisingamu stop emu, but however ngenda gezaako ku exposinga for background ebeeremu ddakamu katono, etudda ku f6.3. Wow, ndozo sokola kyengezaako kugamba kati bw'ojjako speed light yaffe eno nga nkubidde ku settings ezimu nga tolinako blue light yo ogenda gezaako funako ekifaanana bwe kiti. Ndozo sokola difference wakati w'ekifaananyi ekirina blue light n'ekitalina blue light. Ate nga naye blue light osobola increasinga intensity yaayo mu Photoshop. Kati ngenda gezaako kukola ekintu ekirala nyongereko kye bayita red light. Soko stopping tugeze ofuna red. Yo, it's your boy Jonathan representing Shatter King Photography, Uganda. Atandise. Guys, obadde okimanyi nti nera kana akantu kano. Cut.